ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਗਏ ਪॉप-अप ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 2500 ਡੋਜ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਲਥ ਨੈਟਵਰਕ ਵੱਲੋਂ इस क्लीनिक की शुरुआत सवेरे 10 बजे की गई है। इत्थे 12+ तो लैके हर उम्र वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया गया। ऐतवार सवेरे मेयर जॉन टोरी ने पत्रकारों नाल गलबात करदियां दस्सिया कि सिटी हॉल विच यह अपनी किस्म का पहला उपराला है। यह क्लीनिक सारे पोस्टल कोड्स वाले टोरांटो वासियों लई खोलिया गया सी, पर तरजीह हॉटस्पॉट्स विच रहण वालियां नूं दित्ती गई। नथान फिलिप्स स्क्वेयर के बाहर मुजाहरा भी किया गया। टोरांटो पुलिस ने आख्या कि 2 व्यक्तियों नूं गिरफ्तार कर लिया गया ते उन्हां खिलाफ जानबुझ के गड़बड़ी करन दा चार्ज लाया गया। एक होर व्यक्ति नूं भी हुक्मां दी उलंघना करन लई गिरफ्तार किया गया। अपने शॉट की उड़ीक करन लई लाइन विच खड़ के उड़ीक करन वालियां नूं नथान फिलिप स्क्वेयर उत्ते आइसक्रीम भी दित्ती गई। टोरांटो मेयर जॉन टोरी भी खास तौर पर सिटी हाल पहुंचे, जिन्हां ने टीका लगवाउण लई टोरांटो वासियों नूं उत्साहित किया। Well, good morning. We're here at Toronto City Hall this morning, and I'm joined by Dr. Kevin Smith, the CEO of the UHN, which is one of our most distinguished among many healthcare organizations that has hospital brand names well known to you, Toronto General, Toronto Western, Mount Sinai, and with Councillor Joe Cressy, the chair of the Board of Health. And Dr. Smith represents a team of people who are here in the City Hall today that are drawn from the community and drawn from all parts of the healthcare system to operate a vaccine clinic. I think it probably would be the first of its kind here in the rotunda of City Hall. And it was his idea, I'll give him credit for that, and I immediately embraced it because I think there is nothing more symbolic and substantive than to have in the place that people are so familiar with in our city, the place where they can come, and they do come for celebrations and for vigils and for protests, that they can come here and get vaccinated. And we are, of course, urging people over the course of the day, starting about now, to come here. The province, Premier Ford and others have lowered the age of eligibility to 12+ for those who wish to get vaccinated, so that we're encouraging families to come here as part of the cause that we're all engaged in, which is to get people to get vaccinated so that we can keep people healthy, most of all, but also so that we can reach those threshold levels put in place by the province to allow the city to open again. As of this morning, there are already thousands of people who have taken advantage of the change in the eligibility rules. And also, over the course of the weekend, I'm very heartened to say, because I started on Friday saying that we had 14,000 unbooked appointments in our city clinics, and that number has dropped down to now less than 5,000. But what that says is that there are still opportunities between now, Sunday and Monday, to book an appointment by going online at toronto.ca or using the phone number that I can't remember in my head, so I don't want to recite it. But it's important. It's important to the well-being of yourself and your co-workers and your family and your neighbours that you should get vaccinated. We're making such incredible progress as a city, and now we just have to keep the momentum going, even on a holiday weekend. And frankly, all these rules that are in place have limited the number of things that you can do, although there was some good news with outdoor activities this weekend. But if you need something to do, this is a really great thing to do for yourself, or take someone else who hasn't had a chance to go as yet and maybe just needs a little bit of encouragement. कोविड-19 संबंधी भारत च विगड़े हालातां दे मद्देनज़र फ्रैशको अते चलो फ्रैशको वालों एक मदद भेजण दा उपराला कीता गया है। भारत विच करोना पीड़ितां दी मदद दे लई चलो फ्रैशको वालियां वालों कैनेडियन रैड क्रॉस वालियां नूं $50,000 दा चैक दिता गया। यह चैक फ्रैशको ते चलो फ्रैशको के मुख प्रबंधक वालों रैड क्रॉस कैनेडा नूं सुपुर्द किया गया। दस दिए कि यह पैसा भारत के किसी सरकारी अदारे नूं नहीं बल्कि लोड़वंदां तक सीधा पहुंचेगा। ब्रैम्पटन च एयरपोर्ट रोड ते स्थित स्टोर वालों यह राशि प्रदान की गई है। इस मौके दस्सिया गया है कि इस राशि आसरे पैंडैमिक संबंधी तैयारी, रिस्पॉन्स और रिकवरी कोशिशों च मदद हो सकेगी। फ्रैशको के अधिकारियों ने दस्सिया कि इस नाल वायरस नाल प्रभावित कम्यूनिटीज़ नूं मदद प्रदान हो सकेगी। यह डोनेशन चैक VP ऑपरेशनस टोनी मैकग्राथ, नैशनल चलो ऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट ऑपरेटर डॉनी संदेर और चलो फ्रैशको स्टोर ऑनर हमजा रिजवान वालों सांझे रूप में भेंट किया गया। चलो फ्रैशको डीप डिस्काउंट सुपरमार्केट चैन है, जिस दे अल्बर्टा समेत कैनेडा भर में 98 स्टोर हैं। यह भी दस्सिया गया है कि स्टोर्स की चेन वालों लोगों को भी उत्साहित किया जाएगा कि रैड क्रॉस नूं डोनेशनां कीतियां जाण। एप्सोस पोल के अनुसार ज़्यादातर कैनेडियाई यात्रा करने लई यूनीवर्सिटी विच दाखले लई संगीत प्रोग्राम विच जाण लई कोविड-19 वैक्सीन पासपोर्ट का समर्थन कर रहे हैं।
एक ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਪਸੋਸ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 72% ਦੀ ਲੋਕ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 67% ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋਰ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ, ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਐਪਸੋਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਨ ਸਿੰਪਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਕਾਬਿਲ ਹੋ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ 2021 ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਫੇਮਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਤੂਫਾਨ, ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ, ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਲ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਈਡਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਰੋਨੌਟਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉન્નਤ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਆંકੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। I'm here today to make it clear that I will insist on nothing less than readiness for all of these challenges. We're going to make sure the men and women of FEMA and our other key agencies have everything they need, because they've got an incredibly difficult job. Today I'm announcing that FEMA is going to make $1 billion available to the states, territories, tribes, and rural communities through the Building Resilience Infrastructure and Communities program, so-called BRIC program. That's going to double the funding available from last year, and it's going to help communities, including those too often overlooked, and it's going to invest in resilience and better protect themselves to serve for other climate events that we're going to be facing. Last year, as you all know, we faced the most named storms on record. 7 out of the 30 named storms alone claimed 86 lives and caused more than $40 billion in damage. This year, NOAA is focusing on another severe season. Perhaps, and God willing, not as bad as 2020, but still quite bad. We all know that these storms are coming, and we're going to be prepared. We have to be ready. We have to be ready. When disaster strikes, we have to be there to protect and also help people recover. And so it's not about red states and blue states. You all know that. It's about having people's backs in the toughest moments that they face, ready with food, water, blankets, shelters, and more. You know, beginning this effort for 2021 is, I think we've learned a few lessons from last year as well. There's help as they're being there to help clear roads, rebuild main streets, and so that the families can get back to their lives. That's what FEMA does every single day. And as my mother would say, they're doing God's work. Today's briefing is a critical reminder we don't have a moment to lose in preparing for 2021. And so again, I want to thank you for all that you do, and I'm looking forward to hearing from you all. ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟੋਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਵਿਚਕਾਰ 11 ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲਿੰਕਨ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ, ਜਾਰਡਨ, ਮਿਸਰ ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਵਿਚਕਾਰ 11 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਤੇ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। इस दौरान फिलिस्तीन ने इजराइल नूं खबरदार करते हुए कहा है कि उसने फिलिस्तीनियों खिलाफ जिहड़ी कार्रवाई की है, खास तौर पर पूर्वी यरूशलम च
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ 'ਚ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲੋਇਡ ਫਿਲੈਂਡੋ ਕੈਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਮੈਂਬਰ ਫਲੋਇਡ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਬੇਨ ਕਰੰਪ ਅਤੇ ਅਲ ਸ਼ਾਪਟਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਜਸਟਿਸ ਇਨ ਪੋਲਿਸਿੰਗ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਫਲੋਇਡ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਬਰੁਕਲਿਨ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਨਸਲਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। Tuesday will be a year. It has been a long year. It has been a painful year. It has been very frustrating for me and my family. For your life to change within a blink of an eye. I still don't know why. And black wishes can come true. What has changed? The game hasn't changed. The game remains the same. But what has changed is that you've been activated on a whole nother level. There's a warrior on the inside of you that was activated on 5/25 on a whole nother level. I say as we come upon the 1-year anniversary of George Floyd being taken from this earth far too soon in a most cowardly, horrific, torturous way, we must use this opportunity to get the George Floyd Justice and Policing Act passed so we can prevent some of these unnecessary, preventable, unjustifiable, illegal, and unconstitutional killings of our people. Convicting Chauvin is not enough. We need federal legislation.